Salve a tutti ragazzi e benvenuti da SHIVA in questo nuovo video di Arise. Bene, andiamo avanti, vediamo un po' che succede, cosa c'è da selezionare. Oh, ma tante creste. Scopri qualche fuoco, a te di che ragazzo, ok, sconfiggi la mantide. Potremmo provare a farla, secondo me finisce male, però insomma nel senso. E poi c'è la principale, vediamo un po'. È passato un po' di tempo, quindi non è che mi ricordi molto, però dovrei riuscire a farcela bene. Se mi ricordo come si fa la mappa, questo è un bel problema, non me lo ricordo più. Allora, arti, strategie, guidi rapidi, dotazione. Questo non è, questo, eccola qua, mappa. La mappa premix, ok, adesso ho capito, scusate, ci vuole pazienza con me. Eccola qua. Allora, qui c'è un gufo, che abbiamo già preso, qui non c'è niente. Io direi tornare indietro, ma prima tornare indietro, va che è meglio. Ed eccoci qui, sembra sì, ho fatto il teletrasporto, ho fatto prima. Adesso andiamo a vedere là, cosa ci dice. Sì, lo so che siamo giunti a destinazione, scusami, sono io che ti ci ho portato. Allora, qua si va da qualche parte, io vorrei capire che dove. Che succede? Arriviamo noi. Ma guardatelo, è tutto raggomitolato per la paura. Allora, solo il freddo a farti tremare, eh? La prego, abbia pietà, non ho fatto nulla di malo. Se vuoi la mia pietà, fammi il nome di qualcuno coinvolto in affari loschi. Mi racconterai tutto al quartier generale. Non vorrai che ti spedisca ai proiettili, no? Ma che gente carina. Vabbè, andiamo avanti. Spero che questa noia di questa città finisca presto. Ok, qui non mi fa andare, quindi io penso che me la filerei e andrei al punto di destinazione. Finalmente direte, avete ragione. Ok, eccoci qua. Vediamo che succede. Signorine, salve. Eccola qua. A posto. Aprot. Fanti corazzati di Rain. C'ha voglia di... A spirit vessel. I thought as much. So they're pumping it full of light. No, not light. Astral energy. Of course. No wonder this realm's so dark. It's as though there's a pall over the sky even during the day. Except it isn't dark. Not really. The light's just being diverted. Diverted? Suck up all the light, and all that's left over is darkness. What's the difference? Darkness exists as an actual element of astral energy, just like light does. Didn't you know that? Let me break it down for you. Astral energy exists as different elements. There's earth, water, fire, and wind, as well as light and darkness. But dark astral energy only exists on Rena, and light astral energy on Dana. So, dark energy isn't harvested as part of the crown contest. She's right. It's the same reason why I can't wield dark energy, and similarly, why no Renans can use light energy either. The only exception to that rule on the Renan end is likely the Lord here, who has the Lightmaster core. Whatever the case, it looks like they're collecting light here the same way they were fire back in Calaglia. From what I hear, there used to be a proper day and night cycle in Cislodia ages ago, but apparently, over the last 300 years, the darkness spread from Cisloden and covered the whole realm. That's crazy. I can't believe the Renans found a way to steal even our own damn light. We shouldn't linger. Let's keep moving before someone spots us. Ma è una cosa incredibile. Quindi la luce c'è. Effettivamente sì, il mondo quello c'è, ma l'hanno deviata. Wandering around blindly is getting us nowhere. The Snake Eyes have the information we need, but we can't just ask for it. So what if we sneak in and take it instead? I wasn't aware you knew how to be sneaky. Hey, look over there! That's Zephyr's son, Law. I don't know. Something doesn't feel right about all this. Are you kidding? He's practically gift-wrapped for us. Hey, what are you... I remember you. What do you want?
We don't mean you any harm. We just want to talk quietly. Deal? Make it quick. Where are you keeping Zephyr? We're here to rescue him. Why? What do you mean, why? Isn't he your father? Oh yeah, easy to forget that. After he abandoned me. Abandoned? It's the truth. All my old man ever cared about was sticking it to the bright eyes. He never even made it to Mom's funeral. So you become an agent for the local lord? You got a problem with that? You're not exactly one to talk, keeping company with a Renan woman. You think you know her, but wait until she has a choice between you and her people. I may have become an agent for the Renans, but at least I'm here trying to soothe the agony of my people from the inside. What's your excuse? I don't buy it. No. You're running because you're scared. You think you're the only one who's had to suffer? What the hell do you know, you... Ow! What the... Damn you! Word to the wise, people like you Enough! make me... Look, I don't know what happened between you and your father, but what I do know is that when you fought back at the village, he wouldn't raise a hand to strike you. I've never seen Zephyr back down from a fight, but he could never hurt his own son. And when he said he was staying behind, I think it was because he wasn't willing to abandon you. If you know anything, then tell us, please. I don't know where they're keeping my dad now. All I've heard is that they're going to publicly execute him in the plaza in front of headquarters. Execute? Thank you. You did the right thing. Why are you so determined to help my father? Zephyr is the reason I took up the sword. He taught me how to think for myself. And I want to learn more. If they're going to execute him in the plaza, then it'll be too dangerous for us to go alone. So I get that you perform a certain type of astral arts, but why does your magic look so different from what Renans use? Is it a different source or something? I'm not exactly an expert on how Renans cast magic, but we both manipulate astral energy to create it. We just channel that energy in different ways. Like how you chant your spells, whereas they throw out those weird symbols? Yeah, and just like how there are different ways to use a sword, there are elemental differences between us too. For example, light is only in Dana, and darkness is only in Rena. Ah, alright, that makes sense. So let me ask, does that mean you can't use any dark magic at all? Or that they're just more attuned to it? Basically not at all, since I don't have any dark energy inside my body. There might be an indirect way to tap into it, but I wouldn't know. I didn't learn everything that my family knew about magic, so it's hard for me to say for sure. Fair enough. Thanks for teaching me all that. I really do appreciate it. Sure thing. Wow, beh, almeno ci ha spiegato alcune cose, quindi solo con la magia buona, diciamo. Vabbè, comunque sia, lui ci ha aiutato e ne sono contento. Adesso vediamo cosa possiamo fare, dove possiamo andare. A questo punto dovevo andare nel posto che ha detto, ma secondo me così a naso, forse di qua, vediamo, speriamo, perché insomma, non saprei proprio dove andare. Comunque è un bel cazzo di casino, ha messo nei guai tutti quanti con quella sua mossa. So che gli dispiace tutto quello che vuoi te, che ha sofferto, è rimasto solo, però insomma è un bel cazzo di casino.
Andiamo un po' a vedere se la piazza è questa qua. Ok, questo passaggio è chiuso. Chiunque tenti di avvicinarsi sarà arrestato. E quindi vi tocca guardare la mappa, perché non si capisce un cazzo come al solito. Parla con Menek. Ah, ma se devo parlare con lui è facile, no? Dovrebbe essere qui alla locanda. Esatto, andiamo un attimo, vediamo di qualcosa. Dici, oh, sappiamo dov'è, ci facci passare, dici come. E così siamo a posto. Ci sarà un passaggio segreto. So, you made it back in one piece. No promising leads unearthed on this end, I'm afraid. It may take a little longer. We got our own lead, but it's not good. They're planning to execute Zephyr in the plaza in front of the Snake Eyes headquarters. And soon. They're going to what? I've never known them to move so fast. They must believe he poses a grave threat. We have to break him out. We could really use your help. Not gonna be easy, but I'm sure we can think of something. If they're staging it in the plaza, there's bound to be an announcement beforehand. Which means if we can... Snake Eyes! They've got us surrounded! Damn! I knew we shouldn't have trusted... Save it! In position, everyone! Repel them! Use us, Menek. We've got your back. No. You need to get out of here now. Rinwell, you know what to do. Underground waterway to the rear. On it. But... No discussions. You didn't make it this far for it to end here. We'll be fine. We just have to buy you a little time. I'll send word later. Now get going already. Cazzo, e adesso? Deve solo scappare, non combattere. Non sono molto propenso a scappare io. So this passage runs beneath the whole city, huh? Pretty clean for a Danon sewer. Are you sure it's safe down here, Rinwell? It's our emergency evacuation route, so it should be. You sure it's as secret as you think? We can use this chance to clear the way for Menek and the others when they follow. Let's go. Enemies show up the moment we do. As if it wasn't weird enough getting into the city through that hole. Why are there so many passages like this around Sisloden? And it doesn't seem like the Snake Eyes use them to get around without being detected either. Yeah, they don't look like ruins. Do you have any idea, Rinwell? These passages are sewers. They're underground so the water doesn't freeze, but they're not really unusual in big cities like this one. Really? Is there nothing like these back in Calaglia? Not as far as I know. In Calaglia, anything they wanted to get rid of, like waste or garbage, was simply burned. Including the bodies of dead slaves. I'm not sure why they did that. Maybe it was another way of getting astral energy out of them. Sorry, that took a dark turn, didn't it? Oh, ma non è che insomma è semplice. Ma porca vacca. Allora, andiamo un po', bassiamo un attimo, scusate, così no, cerchiamo meglio. E andiamo pure a vedere se riusciamo a combattere. Cosa c'è all'entrata, presumo? C'è, sì, da dove insomma siamo venuti. Oh, ma c'è da riposare e c'è da comprare. Ma cosa possiamo fare? Cosa acquistiamo mai? Che tanto non possiamo acquistare un cazzo, nel senso, no che non abbiamo i soldi, per carità. Però non c'è niente di veramente buono, quindi io lascerei perdere. È stato un piacere. Cucinare cucinato, riposarsi a riposati, andiamo a fare un combattimento, poi ci salutiamo, da che è meglio. Vediamo cosa c'è di bello. Oh, salve. E quindi? Caricamento in corso. Sta per lanciare un'altra astrale. Ci penso io. Posso fermarla senza problemi. Boia Deo. Quindi facciamo il contrattacco. Attacco booster Rimwell contro la magia. Attacca con arte che disturba l'energia astrale. Se colpisce il nemico durante la sua fase di lancio, lo atterrerai. Poi Rimwell gli sottrarrà l'incantesimo e inizierà a caricarlo, impedendogli di usarlo per un dato periodo. Interessante. Avvia tutorial.
Fammi leggere, volevo leggere un attimo, ma non posso fare un cazzo. Scusate. Ok. Ok, data. Completato. Posto. Contromagia. Se un nemico avvia il lancio di un'arte azzar chiama in causa Rimwell, colpisce il bersaglio con attacco boost durante la preparazione della magia per sottoglierli e usarla a tua volta. Il secondo momento, beh, tutto ciò è molto interessante. Ok, vai. Perfettico. Vai così, spaccali il culo. Ciao, boia, quanto gli aveva fatto? Ma un attacco boost da panico? Ah, dici? Abbiamo trovato qualcosa che potrebbe essere utile? Ma se lei l'ha detto sicuramente abbiamo trovato qualcosa, eh? Una nuova arma. Forgia arma. Arma. Allora, queste le abbiamo. Queste... Tutto ciò è molto interessante. Allora, di queste ne ho tante. Sì. E siamo a posto. E di questa non è neanche mezzo, va benissimo. E di questa, questa qui la possiamo fare, ma tutto ciò è molto interessante. Allora facciamola, sì, conferma. E questa qua faremo più avanti. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a equipaggiarla. Equipaggia Mont. Allora, l'arma sono sicuro che abbiamo già quella più potente di lui, va bene, e mi fa bene. Di lei non ne sono sicuro, quindi le guardo e ce le abbiamo. Di lei ci guardo subito e ce l'abbiamo. Quindi abbiamo preso... Beh, comunque non è tanto distante dalla nostra, secondo me è... Entro poco arriviamo a fare un boost bello sostanziale. Va bene ragazzi, dai, io penso... Oh, ma c'è della roba là! Vediamo un po' se c'è altro. Aspetta, sono curioso. Vediamo un po', dai, facciamo un combattimento che mi piace combattere questo gioco. E porca vacca. Ok. Certo che porca miserica. Ok, cioè, vale, faccio tanti di danni, Ok. Vai. Cioè, ho fatto una cacata. Non ne ho fatta una di attività, però insomma è andato bene lo stesso. Ma porca vacca. Ammasso di chislomeglio. Pietre che cambiano il colore di giorno e della notte. Sono molto delicate, forse a causa delle forze contrapposte che si agitano volentieri. Beh, comunque sono abbastanza buone perché le ho prese 3 verdi. Quindi non è che mi fanno schifo. Ma se volessi salire, come fare di qua? È tanto semplice, direte. Insomma, non l'avevo vista. Adesso arrivo, mi scusi un attimo, va che qui c'è della roba. Opla, il fungo. Oh, porca vacca. Scusate, non mi sono fatto prendere al panico. Vorrei capire dove devo andare, in teoria a destra, vero? Quindi se vado un attimo a sinistra e guardassi la mappa, vedrei che effettivamente qualcosa c'è. Ci guardo un attimo, poi ci saluto, lo so che ho detto già la terza, ma cosa c'è di bello, scusate. Devo andare un attimo, adesso farò un piccolo taglio al video sicuramente, che insomma... Ok. Vai. Ciao, boy, aveva sfondato il culo sto tipo qua. Ok. Vai. Trax. Oh, boy, addio. Eccocelo qua. Direi che la finish è andata bene. Lasciatemi speranza perché entrate, sì. Andiamo? Mi aspettavo qualcosa che non fossero soldi, sinceramente ne abbiamo tanti, è vero, vabbè, pazienza, adesso vediamo le ultime cose, siamo a posto. Va bene, ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qui per questo video, è tutto. Io vi invito come al solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie, appunto farmi sapere cosa ne pensate. E per il momento vi do saluto da SHIVA, ciao ciao!